Добрый вечер, добрый вечер и добро пожаловать в порт. В прошлой серии мы выбрались из бешено несущегося поезда. И теперь собираемся отправиться в Каир, но инспектор Легран не хочет нас брать с собой, считает это дело слишком опасным. Я думаю, как-нибудь проберемся тайком на корабль и потом уже навяжемся в помощники. На корабле перевозится настоящий камень, который пытался украсть ворон. Окей. И вполне вероятно, у вора уже есть 2 из 3 ключей, необходимых для того, чтобы вскрыть сейф и забрать его. Хорошо, в принципе, давайте осматриваться понемногу. Отношения девушки. Давайте посмотрим. Видимо, одна из следующих наших подозреваемых. Fine car, but nothing compared to the young lady who owns it. Строение Who водителя. could she be? An actress? Давай A подойдем, просто millionaire's поговорим. daughter? She's certainly attracting a lot of attention. Ладно, не стеснительные. Смотрим на Amazing габаш. how much luggage there is for so few passengers. And I'd guess that 3/4 of it belongs to the women. I'll Изучим. take an inconspicuous look up close. Ух ты. Oh, I'm sorry. I wasn't expecting anyone to be crawling around on the ground in front of my door. Don't worry about it, miss. No harm done. That's good to hear, Mr. Зальный. Zellner. Антон Якоба Зельнера. Какие вы маленькие. Ну, вроде бы приятная девушка. Спросим, как ее зовут. May I ask your name? Patricia Mayers. Are you American? I am. Could you help me, please? Конечно. Certainly. Спросим о цели путешествия. Are you on your way to Egypt? Yes. Are you on holiday? My father works for a railroad company there. And is rebuilding the country after the war. Wonderful. Yes. Wonderful. Что она ее беспокоит. One more. Окей. Здорово повеяло. You're lucky to have a father who takes you to so many interesting places. Читаю. Oh, yes. Lucky me. Aren't you interested in Egypt? The pyramids, the history. I would have been more interested in a father who doesn't travel 300 days a year. I'm sure your father regrets that he can't always be with you. No doubt. And I'm sure he always wanted the best for me. But that doesn't stop him from thinking only about himself far too often. Bring my luggage on board, please. Excuse me? It was a pleasure meeting you, Constable Zellner. Мы скажем, что мы констебль. Pertinent. Так, в принципе, с этим багажом мы могли пройти внутрь. Ну ладно. Так, кто ты такой? Is the doctor afraid to board the ship? Да, значит, доктор у нас в Каир собирался. Отлично. Чуть не ошибся. Hello, Хорошо. Dr. Gebhardt. Ah, the hero of the hour. Как хоть из туннеля-то выбрались? Ну, давайте по порядку. Я не герой. The hero of the hour, but out of work soon. Oh, you won't be a policeman anymore? Yes, but on my old beat, which is almost as good as being out of work. I understand. Видимо, у нас тихий городок. Спросим о корабле. Is your new job bothering you? On the contrary, I wasn't sure whether I made the right decision until now. I'm from the Black Forest, you know. There are only mountains there, no ships. But now, the salty breeze, the atmosphere, I think I want to stay at sea forever. Ух ты,
Еще один пассажир прибыл. The sea is one thing, the passengers are another. It will be okay. Давайте спросим по порядку о Have капитане. you already Уже met the баронессе. captain? Mario Di Conti. Heard of him? Should I Yes. have? He is something of a star in Italy. A war hero. In the First World War, when he was a young man, he sank more enemy ships than anyone else. Ну, значит, что In как the Second World War, well, he had some personal problems. You mean like the ones you buy in bottles and pillboxes? Yeah, you could say that. Anyway, sending him into combat was out of the question. They gave him a supply ship instead, and he became a hero again. His ship, part of a convoy from Palermo to North Africa, was the only one that made it, with an extra 100 seamen who he rescued from the other ships. Impressive. To say his health is rather shaky these days would be an understatement. I think most of my time on board will be spent dealing with his numerous Это плохо. ailments. Давайте спросим баронессе и уже попрощаемся. What do you know about the Baroness? Nothing really. Did you talk to her in the tunnel? No, her butler was looking after her, and I was busy with Miss Miller. As you can imagine, it was a shock for her to see her son rolling away on a burning представляю. train. That's understandable. So, we were all glad when we heard about your brave deed. Well, there's nothing left for me to do but to wish you a good trip. Oh, you are not coming with us? Unfortunately, no. I'm to go back to Zurich. What a pity. Ну, будем Take придерживаться care, Dr. официальной Gebhardt. истории. Так, ух ты. И At скрипач least there'll be идет. music. Oh, I just remembered. We found these in the tunnel. Are they yours? Что это? I'm afraid so. А, это все Strophantine. Do you have heart problems? как раз я их потерял. Maybe it's for the best that you're not coming along. Too much excitement could be bad for your health. You mean if I don't do anything, I'll probably have a few more years to live? That's right. Keep your chin up. Звучит как мягкая угроза. Так, я не помню, кто мне говорил, что собирается отправляться в Каир. Я подумал, что это был доктор, но судя по тому, что туда уже отправился и скрипач, вполне вероятно, мог сказать, это и он. Ко мне памяти. Так, это как у меня баронесса приехала. Тихонько собирается компания. James? James! Where on earth are you? Hello, Baroness. Ah, Inspector. Constable. Poppycock. You won't be a constable much longer. When they find out how you rescued that little boy, they'll have to promote you to Inspector. Very kind of you to say so, Baroness. Спросим приключения в туннеле. I hope you survived the adventure in the tunnel unharmed. Scandalous! You book a first-class cabin, and then you're walking on the rails. Huh. They wanted to bundle me off in a bus without my luggage. The circumstances, madam. I insisted on a limousine and didn't leave until all my luggage was recovered. Ну, теперь понятно, как они выбрались из этого туннеля. Ну, вроде бы все в порядке, окей. Спросим, давайте путешествие в Каир I сначала. hope that the remainder of your trip to Cairo will be less stressful. You aren't coming with us? I'm afraid Inspector Legrand doesn't want my company. Well, that's a pity. In my opinion, another policeman guarding the eye certainly wouldn't hurt. On the other hand, you didn't manage to return my purse. But no offense. Ну, не все еще потеряны, мы знаем, где он находится. Now, where's А my damn скрипач как butler? раз на корабле. James, there you are. Is the inspector to carry my luggage onto the ship all by himself? Well, actually, Я не против. Что такое? Baroness? Baroness, can you hear me? She fainted. No. No. Baroness? Что случилось? Again, harder.
Hello? Can you hear me? Help Она me. кого-то увидела в зеркале? Perhaps we should... Now. Что случилось? I'll get Dr. Gebhardt. No, Doctor. Just a little moment of weakness. Your arm, James. Take me to the ship. But of course, madam. Кстати, у Дворецкого очень голос похож на тот кашель. It was no moment of Воспоминанием это. weakness. She saw something that shocked her, or someone. Very interesting. Especially since she doesn't want to admit it. Да, интересно. Ну, в принципе, с моей памятью. Who or what Я могу did ошибаться. she see? Neither of them seems to have noticed what happened down here. You'll have a tough time with her. How does one get aboard without a ticket? Not brilliant, but it's a possibility. Залезть через кран? Ладно, в принципе, тоже вариант. Давайте поговорим тогда с констеблем сейчас. У нас там все стоит. Constable Oliver seems to be a little simplistic. But I don't think he's a bad policeman. The way he reacted in the tunnel and got the train moving. Hats off. Пойдем поговоришь с ним. Hello, Constable Olivier. It's Oliver. Хорошая работа в туннеле. I just wanted to say that you did a good job in the tunnel. Thanks. How did you know how to get the train moving? I come from a family of miners, and my uncle is an engine driver down a mine. I see. And you looked over his shoulder. Yeah, best way to learn. Спросим о вороне. Did Legrand tell you about his theory? That it could be the real Raven? Of course he did. We're partners. But the modus operandi doesn't fit at all. The Raven wasn't a bomber. We have the letter. And the feather. That's his symbol. Anyone can put a feather in an envelope. You would know. What's that supposed to mean? It was you. What was me? You Yeah? put the envelope on the safe. To blow myself up? You threw the bomb away, and now you're the famous hero, right? And the Raven must have paid you pretty well. That is ridiculous. Is it? Only you and I and Legrand were in the freight car. One of us must have put the envelope on the safe. Legrand didn't. And I didn't. Think about it. Ну, в чем-то логика, конечно, есть, но ты зря оставил сейф без присмотра, парень. Ладно. Так, ну, думаю, на борт все-таки не получится у нас просто так подняться. Давайте попробуем. Скорее всего, остановит, но все-таки почему бы нет. Что, никто не остановит? Тогда я зря поторопился. Oh, who do we have here? Signore... This is Constable Anton Zellner. Signore Zellner. I heard about your feats in the mountains. Благодарю. Welcome aboard the MS Lydia. Thank you, Captain. I didn't know you'd be taking part in the journey, but I'm glad to have you with us. I'll have a Grand. nice cabin prepared for you immediately. The constable will not be joining us. He has other duties. Oh, that's too bad. Мне I would have тоже. loved to hear about his adventures from the man himself. Давайте о путешествии в Египет поговорим. I'd like to accept your offer, but unfortunately, higher powers prevent it. I am sorry to hear that. We are by no means full and have plenty of room for one more passenger. The constable just wants to have a quick look around and then leave before we set Так, sail. ну хотя бы мы можем When сюда will that спокойно be? заходить. In about 15 minutes. Окей, на вполне хватит. There you have it, constable. Давайте еще спросим по подозрительном ящике. Это что? May Чем I речь? ask how to get to the cargo hold? Oh, signori, there are much nicer places on board. But I'm interested in the cargo hold. Why is that? One of the trunks seems suspicious to me.
Someone could be hidden Это in тот, it. что поднимался You- на экране? You want to imply that the most brilliant and probably richest thief in all of Europe Он по крыше is ходил. stowing away in a Держится trunk? поезд. That's not his style. That's what makes it more likely that it's not him, but a copycat who's behind all this. And a copycat's style might include doing whatever it takes, like hiding in a trunk if they've lost the ticket. Oh, come now. Actually, it would be possible for a registered passenger to board the ship without a ticket. Посадка без билета возможно? What do you mean? You can't buy a ticket for the Lydia at the counter. You book the trip in advance. We know the names of all the passengers. As long as a passenger is on the guest list, we let them board the ship. Doesn't matter if they have a ticket or Можно not. мне этот список And did глянуть? any of the passengers board without a ticket? I couldn't say. We ask for a name and check it on the list. The tickets are no more than souvenirs for the passengers. Скажем, если So человек much for your выдаст себя за trunk другого. theory. Regardless of what you say, I would still like to examine the cargo hold. All right, then, if you like. But we'll meet here again in 10 minutes. Captain De Conti, before we depart, I'd like to send 2 telegrams. Certainly, Inspector. The cargo hold is over there. You can enter through a door on the forecastle. The horn will sound twice, 5 minutes before we set off. That's the signal for all the dock workers to leave the ship. Understood, Captain. Follow me to the bridge. You can send your telegrams from there. Хорошо, давайте все-таки спустимся в порт и еще раз My осмотрим time is причал. running out. If I don't find anything in the cargo hold, my cruise will be over before it even begins. Смотрим еще раз причал. Думаю, таймера у нас здесь не будет. А дальше вернемся на корабль и уже будем как-то более-менее тщательно осматривать его. Oh no. Нет, меня сразу сюда пустили, да? Опять темень, да вы издеваетесь. Ну, давайте осматривать. Включим кабриолет. That's the young woman's cabriolet. Apparently they absolutely had to take it to Egypt. At Daddy's expense, of course. Окей. Так, обыскать шкафчик. Пойдем, смотрим. Как-то свет включить можно? The door to this locker is ajar. Это очень хорошо. Empty. А это уже хуже. Так, ну давай еще раз обыщем, может быть, что-то найдешь все-таки. The left 3 lockers are locked. Хорошо. Так, ну этот случай нам как раз поможет подсказки. Так, тут ничего, хорошо. Тут есть что-то? Ага. Пойдем в темноту. It's too dark in here. I can't see my hand in front of my face, let alone look for clues. Окей, изучить симметрический предмет. Что у нас за цилиндр? Oh, what's this? Вот, замечательно. Ага. Старый намного проще. Правда, свет от этого не прибавилось, но все-таки. Ящик, окей. Давайте осматривать понемногу. Красиво с виду ящик. Закрыть. Hello? Come on out. Открываем. The game's up. I'm opening the trunk. Открыт и пуст. Значит, вполне вероятно, кто-то мог проникнуть на нем Hello? внутрь. Так, давай изучай. I'm sure someone was in the trunk, but where are they now? Вполне вероятно, где-то на корабле. Так, тут есть что-то еще? Вроде бы как нет. Ладно. Пойдем. Тут тоже ничего. Хорошо, что-то еще мог здесь упустить. Как мне вернуться назад? Мы вроде бы откуда-то отсюда пришли. Ага. Так, осколки. Окей.
Думаю, пока 10 минут будем использовать подсказки. The shards are... Здесь все достаточно легко. Мышь? Phew. I startled too easily. Опа. Нет, это определенно была не мышь. Ой-ой-ой. Что, черт побери, происходит? Давайте-ка не будем привлекать внимание, посидим пока тихо. Подождем. Так, что-нибудь рядом у нас тут есть? Открыть ящик каким образом? Ногой? Никак, да? Так, что мы еще можем сделать? Возьмуть ткань. Так, это нож или что это такое? Куда она упала? Иметь полоску железку на ящике. Чем бы нам развязать руки? Отлично. Что внутри? Запилы? Я не успел прочитать. Так, ну хотя бы на свободные ноги. Что мы можем сделать теперь? Погрузившись. Ты встать не можешь? Нет. Видимо, руки привязаны. Так, использовать управление краном. Давай. Окей, чем это может помочь? Пока не совсем понимаю. Ой-ой-ой, мы сейчас так повиснем. Упс. Ох. Ой-ой-ой. Мы все переломаем сейчас. Но вроде бы живо. Ouch! Damned. Как я полагаю, корабль уже отплыл, скорее всего. Главный вопрос, кто стрелял и в кого? Если мне, конечно, не послышался звук выстрела. Так, что мы можем уйти? Нет, что-то еще здесь есть, чтобы могло нам пригодиться. Переборку изучим. У нас в инвентаре хоть что-нибудь есть. И все отобрали. I can make out a corridor, but no details. The glass is too dirty, and there's no light in there. Окей, так, в инвентаре у нас... Так, деньги наши не взяли. Окей. Откроем. Не подается. It's no use. The door seems to be locked from the other side. Окей. Rear pressure bulkheads usually only open from one side. So if a room were flooded, a drowning sailor wouldn't be able to open the bulkhead and endanger the whole ship. Unfortunately, I'm on the side without the locking mechanism. Интересно, как нам туда будет попасть, или, по всей видимости, кто-то есть внутри, кто запер. Так, что-то еще можем сделать? Rear pressure bulkheads usually... So if a... Так, ну окей. Так, есть ли что-то здесь еще? Или мы можем подниматься наверх? Давайте посмотрим, как пассажиры себя чувствуют. Тут ничего не заметил, шкафчик. Здесь все несколько проще. The cargo hold seems to be used as a changing room for the crew as well. Or at least the part of the crew that doesn't do their work in white suits.
detention cell for crew members? Or maybe for rowdy passengers? Да, странно. Стулья. Как ничего A chair полезного мы is так the и не last нашли. thing I need right now. I was sitting long enough over there in the corner. Это кому-то не успели пригодиться. Так, что-то еще есть. Ящик с пулевым отверстием. Вот, это уже интересно. The shot hit this crate. The Что question стало? is, was the gunman actually trying to hit it? And if so, why? Давайте изучим его. Maybe the gunman just wanted to intimidate me. I can't imagine a more effective warning. Что внутри? It's too dark to make out anything inside the hole. I should take a closer look later. Куда мы пропали? Странно, ладно. Давайте наверх поднимемся и надеюсь, персонаж объявится, а то играть за призрака не лучшая идея. Окей. Тут, скорее всего, тоже все закрыто. Попробуем. Whoever locked the door is stronger than me. Хорошо. Что, куда мы еще можем пойти? Тут только спуск вниз. И больше ничего, по всей видимости. Так, взгляните в окно, окей. Что It's видно? already dark outside. How long have I been unconscious? По всей видимости, не 1 час. Так, мы спускаемся. Давай снова осмотримся здесь. Хорошо, нам нужно для данного момента найти какой-то источник света, по всей видимости. Что-то еще здесь полезное есть. Так, а коробка не активна больше? Или я куда-то ее переставил? Так, ладно, сходим туда. Тут ничего. Требух мы тоже не можем открыть. Кто-то идти не хочет, да? Ладно, расходим. Так, пойдем в тот отсек. So if a room were flooded and Все слышали? Тут ничего нету. Таких способов, скажем, встать на ящик, забраться. Пока тяжело что-то делать. Давайте, думаю, мы здесь остановимся и в следующей серии уже будем думать, как выбираться из трюма. И надеюсь, нам что-то кто-то сможет объяснить, что здесь происходит и как дела наверху. А пока что все. Доброй ночи.